What's up, good people? Welcome to our channel. This is Isaac Insights. So today we have a competition here. Two human beings have dared me that they can compete under 7 minutes. Under 7 minutes, a loaf of bread and a small soda, each one. So today is that day. We will start the competition and see the results at the end. Haya, karibuni. Fungua soda mwana. Fungua soda. Oh, competition has started. The winner gets 500 shillings. The winner gets 500 shillings. They have 7 minutes. Hey, even minutes are not counting. Oh, 7 minutes, so we'll go up to 8. Hey, but this competition you will win. My 500 are good. Hey, but ikikulemea ndugu zanguni, mnaacha mimi sina pesa ya kuenda hospitali. Hey, lakini huyo ataweza. Lakini ilikuwa 5 minutes. Ikuenda 7 minutes ni mingi. Father unamemwaga yako. Banyo. Na umeweka nyama. Umeweka kwa meko. Eh, 2 minutes gone. But it was a usimwage. Mm. 5 minutes. Kama ndio tuko hapa 2 minutes na unamaliza 7 mmetupanga. This competition is the easiest. I think we will plan a tough one soon and very soon. Whom do you think will be the winner here? You can predict in the comment section. But the competition here is tough. This one is almost drinking a chupa instead of soda. But this one is winning.
One is winning this one. Hey, you will not win this. 3 minutes to go. Is it 3 minutes? Yes, 3 minutes to go. Three minutes to go. 3 minutes to go. Rakisha. Father. The competition is not that easy. I thought it's easy. We are remaining with 1 minute. 1 minute to go. 1 minute. Even the cameraman, I can die on this. This one has won. This one has won the competition because we have less than 30 seconds. 30 seconds to go. 30 seconds to go. 30 seconds. 1, 2, 3. 1, 2. Aya, 10 seconds to go. 10 seconds to go. 10 seconds to go. 1, 2, 3. Imeisha. Time imeisha. Time imeisha hata tu. Si sahi sasa ni imeenda na wewe hujamaliza soda. Na hata mwa mkate. Time imeisha hata wenyewe mtaona time mmeanza na time ni. You know the good thing with the video is recording. Ninga kitu tatu hapo. Na kunjua kwa Sasa unaenda wapi? Kuja hapa. Umefika? By the way, father, hapo ndio hiyo. Hata soda bado hujamaliza. Ai. Wewe na wewe bado. Wapo. Win. Win. Ni wina ni mimi. Si ndio yeye ameshika acha. Hakuna kitu bana. Let's see. Umekanyaga nini? Hii ni nini ya soda? Sumalizia na wewe. Waneni ndio hii. I'm win. So good people.
This one was like the winner, but the winner did not take it. The winner is here, but you have not achieved the time frame, 7 minutes. Hata kama ni nusu ya nini. So you will get 200 shillings and you will get 100 shillings. Ai bane. So what can you say about the competition? What can you say about the competition? How was it? Competition is good. Competition is good. And hata na wibo. Can you say something about the competition? How was it? What can you say about the competition? Baada nakuja. Acha malizi. But mimi nimewin. So unaona? So what can you say? How was it? How was the competition? What do you want to eat next? Competition. Kama Kiswahili ndio. Aya, competition imekuaje? Competition imekuwa nzema sana. Competition imekuwa mzuri. Nimefurahia. Kula tumeshiba. But next mara hizi sijashinda kwa time. But next nitashinda kwa time. Kabisa. Aya, na wewe utasema nini kuhusu competition gaje hujamaliza mkate yako ndio hii? Sema kitu, mashindano yamekuaje? Imekuwa poa. Tumeenjoy. Tumeshiba. Sasa nimeenda kujipa badala ya compete. Next time tunataka pilau. Pilau si pilau bwana. Pilau ni ngumu. Unataka ugali na omena? Omena hapa. Nini sukuma? Kuku hapa. Kuku hatujafika huko. Ugali na kuku inaweza fanya pia niingie kwa competition kwa sababu mimi ni mnoma huko. Nataka ugali na sukuma. Na kanyama ndani. Hata kama nikakuota bora sukuma ikuwe na supu ya nyama. Ama next ikuwe ugali kidogo na nyama kilo kila mtu. Nyama choma. Hadi ikuwa aje wewe leta tu hata kama ni kilo mbili. Hata kama ni kilo mbili? Hata kama ni kilo mbili. Sawa. Tuonane next time watu wangu. Yes. Thank you so much. God bless you. Please subscribe.